Olá pessoal, bem-vindos então ao Par Gamer, mais um vídeo detona do LA Noire, caso 6, o carro do Cônsul, tá? Ele é um DLC, ele não tem troféus, mas vamos lá. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Bem pessoal, então, como eu tava falando, talvez nem todos tenham, já que ele é um DLC, ele é o primeiro DLC, se eu não me engano. Tá? Mas vale bem a pena. Vamos dar uma olhadinha nele. Ele não tem troféu nenhum, nem de completar a própria atividade, o próprio crime. Mas é importante completar ele se vocês tiverem, para ganhar aquele troféu no final de ter completado. Por conta que eu falava completar, eu tô falando. Vamos ter finalizado, então, todos os casos Sounds like do there's more to trânsito. it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Esse parceiro é super querido, mas ele não cala a boca. Let's go save the world. Eu vou trocar a roupinha dele, gente. Eu adoro trocar de roupa. É o meu lado menininha. Vou botar um cinza. Adoro uma roupa cinza. É o meu lado menininha querendo brincar de Barbie, trocar a roupinha do personagem, tá? É uma brincadeira, essa parte. É legal mesmo, que cada um tem uma atividade diferente, faz alguma coisa diferente. Eu gosto de dar uma analisada, embora eu sinceramente não presinta tanto essa diferença, mas quem joga mais deve perceber que deve fazer alguma diferença, sim. Então, como sempre, o carro. A gente já comentou no vídeo passado. Não vou fazer tanto, mas sempre pegue o máximo possível, tá bom, galera? Vamos lá. You know the way. You can drive. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Eles estão falando um pouquinho sobre o caso anterior, que a mulher de Seattle mandou o cara longe. E a mulher perdoou, né? Cada um com seu cada um. Ainda mais pela época que se passa, deveria ser mais comum. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle? Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Ok, né? Vamos lá investigar o local. Temos o carrinho. Vamos começar por dentro. Sempre tem que esperar um pouquinho, a tradução realmente pegou tudo. It's owned by the Argentinian embassy. Argentina. Que nós vamos poder confirmar mais ainda pela bandeirinha, né? Los hermanos. Must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Vamos ver então placas.
que ele tá olhando aqui, ó? Rodinha. Hoje eu tô meio fraca, gente, pra conseguir pilotar Stealing esse the de cara wheels is for também. amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Ok, por último, gente, ainda falta uma pista que está lá. Bom que os próprios policiais nos ajudam, tem as plaquinhas que nos ajudam a ver onde estão as pistas. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Temos musiquinha, nós temos agora ali o telefone aceso. Não custa nada irmos ali. Vamos correr, Phelps, que vamos mais rápido. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks for your help. Ok, temos o endereço. Mas antes Better de see what this Jacobs irmos, guy has to say. The car was dumped in nós his temos esse backyard. velho chato pra conversar. Oswald Jacobs? That's right. Esse cara é muito bizarro. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Cara chato. Vamos pro relato, então. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Isto é verdade, gente. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Então, como sabe que eram obscenidades? Vamos ver os suspeitos latinos, então. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Tá, olha a carinha de ser vergonha, né? Dúvida. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Vamos ver, então, o veículo suspeito. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Verdade. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. E agora sobre as peças retiradas. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Dúvida, galera. Olha a cara. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Adoro esse cara. Vamos lá então, James, que você pega aqui a caderneta. E vamos olhar o que tem dentro.
Telefone. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Vai nos traduzir, infelizmente, tudo agora. Dá pra ver que é uma pessoa estranha. A forma como ele escreve é complicado. Mais um contato. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Gente, lembrando que nessa época ainda também é um pouco complicado relacionamentos homoafetivos. Tá? Se eu não me engano, também é um pouco crime ou algo do gênero. Então, lembrando que é do embaixador, que complica ainda mais a situação. Mas o que vai piorar é que a gente vai descobrir agora que eles são menores de idade. Então, vocês vão ver. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Are there any messages for me? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard diplomatic license number Paul Robert 706 was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks. Ok, então já descobrimos o dono do carro. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Vamos então agora. Vamos primeiro para a delegacia, ok, galera? Vamos conversar com esse cara. Can you drive to this one? Cadê nosso parceiro? Ficou lá atrás, fazendo manha. Lembrando que é sempre bom vocês dirigirem no This has got início, to be the galera. 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Faz sentido. Eu gosto de deixar ele dirigir porque eu sou um desastre. Mas vocês vão pegando o jeitinho aos poucos. Já não sou tão desastrada que nem era no início, mas eu ainda não sou uma boa motorista no computador. Juan Francisco Valdez in for questioning. Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Almofadinha, então. O 2 é aqui. About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Metido. Vamos ver então o histórico de venda do carro dele. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name.
As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Ok, galera. Dúvida. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Don't tell that to the Argentine taxpayers. Vamos ver sobre o Consul roubo. General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, your worship. Nossa senhora, esse cara é muito insuportável. Dúvida de novo. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. Então vamos ver a relação dele com esse tal de Gabriel. Né? Que a gente também viu esse nomezinho lá no caderninho dele. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Gente, mentira, né? Como eu falei, a gente viu no caderninho que ele tinha uma quedinha por esse Gabriel, né? You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Nós temos como provar isso com o seu caderneta, né? Esse caderninho. Danny, Ben, Miguel, Tristan, and Teddy. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. A beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. Vamos lá, então. Cara muito chato. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Vamos então agora para a concessionária. Temos algumas informações que o Valdez nos deu, né? Que vão ser bem importantes para ter esse diálogo agora depois aqui também. Por isso é importante vir primeiro na delegacia. Bora lá. Vamos lá pra Mr. frente. Valdez moves in some peculiar circles for an international bon vivant. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well. Pois é, gente. Chegamos na concessionária. O dono já tá vindo. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Simbora então, né?
Como eu já sei que ele vai vir aqui, pra gente não perder muito tempo, pra gente não ficar muito longo. É aqui que vocês vão olhar, pessoal. We keep all our tools in here. Vamos brincar, né? Mind if we look around? Be my guest. A gente You sure you esqueceu guys aqui. aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. Isso tudo pra I have dizer some nice used cars for guys in your qual a wage chave que tá bracket. faltando, né? Assim, que não dá pra olhar Why don't dali you e give us some descobrir alone time, sozinho. Dewey? Go sell some cars or whatever Mas it ok, is. vamos lá. Vamos brincar. One left. Gabriel Delgado is missing a 3/4. E fora isso, olhar as plaquinhas. No good. We need diplomatic plates. Embora eu não veja da pista, tu precisa olhar elas pra musiquinha parar. Eu sinceramente não entendi muito o motivo, mas ok. É só isso, galera, que tem aqui. E vamos lá falar com o cara, né? Amigo. If you don't mind, we have a few questions. Vamos ver a relação dele com o Valdez. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Agora sabemos que é uma mentira porque o Valdez nos contou, né? And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. A gente sabe do suposto suborno que ele nos contou. We've talked to Valdez. He was very obliging. He told us all about the arrangement the two of you had, and now quit wasting our time. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. A localização Where do can cara, we então. find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Esse cara é muito do mal. Dúvida. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him Viu? Não from foi me, difícil. if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. E agora sobre a ferramenta. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Como eu falei, o cara é muito nojento. Dúvida também. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how Sério, good his melhor excuse is. parceiro, cara. Vamos lá, então. Deixa eu botar já a localização pro nosso parceiro não ficar tipo, onde a gente vai. A gente vai pra residência, então que a gente conseguiu agora o endereço. You drive. I need to go over the case notes. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. In God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color, and look what we have now. Uma brincadeirinha com o cinema 3D, né? Normalmente eles falam muito sobre casos, é bem interessante isso, umas conversas, às vezes essas tiradinhas em relação ao tempo. Eu gosto muito de ouvir, então eu tô deixando pra vocês verem também
Porque às vezes quando a gente dirige, a gente não consegue acompanhar o que eles estão falando. Ou tu acompanha e fica paradinho, ou então tu vai batendo em tudo, ou tu é uma pessoa que dirige muito bem, eu tenho Gabriel inveja. has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. Vamos lá, então. this guy doing? Aqui as cartinhas. Como eu falei, às vezes não tem Here he is, apartment 3. a caixa de correio, mas às vezes tem as cartas soltas, tu consegue descobrir onde é que... Qual é o apartamento, embora na verdade não precise disso, né? Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Bem, que é um pouco complicado, So how galera. far along are you? Você pode considerar ela uma idiota que tá querendo ajudar ele, uma mulher que tá sendo bem enganada, por assim dizer, né? Uma vítima So também, how's it gonna be de um when cara you um pouco go mais into labor and violento. he's not around? Vamos começar aqui. You are É wrong about difícil Gabriel. hoje. He will be a good father. Bandeirinha. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little tá one won't difícil be hoje, seeing hein? Papa for a very long time. Souvenirs are a dumb move. Vamos vindo por aqui, temos uma foto aqui. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Olha, ele não abre nada também nos requisitos pra musiquinha, pelo menos pra mim foi. A mesa. Serving breakfast for 2, Anna? You should have cleared up. Agora a gente vai sair aqui. Vamos lá naquela casinha lá embaixo. Meio desmonte do cara. Desmanche, né? Desmonte, né? As rodas. Sim, que eu consegui chegar perto, porque o carinha não tá hoje muito me obedecendo. It looks like Valdez gets his wheel back. Igual as outras rodas. E aqui nós temos uma placa diplomática. Diplomatic license plates. Musiquinha acabou. Achamos todas as pistas. Vamos conversar com a moça, então. Como eu te falei, é uma coisa um pouco complicada. Na minha opinião particular, mulher que realmente está não sendo totalmente enganada, mas... You're in serious trouble, Miss Rodriguez. A gente sabe But como é que ele Gabriel é is uma, not here. I have done nothing wrong. uma pressão psicológica em cima dela. Então vamos perguntar primeiro sobre o motivo dos roubos dos carros, né? Why Principalmente did he desse. steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Ok, a gente sabe que isso é uma baita verdade. Ela também é braba contigo. Mas se tu parar pra pensar no histórico de vida da pessoa, faz sentido. Então, é uma verdade. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Então, podemos imaginar que o cara tentou alguma coisa com o tal do Gabriel. O Gabriel não gostou dessa iniciativa dele. Pela época, por tudo, infelizmente sabemos que a homossexualidade era muito maltratada. E se ele é um menor de idade, aí nós temos também realmente um crime, né? Mas vamos lá. Então, pergunta agora sobre o último contato dela com o Gabriel. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights.
Mentira, gente. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Nós temos aqui os pratos do café. 2 pessoas, né? Café da manhã, 2 pessoas tomaram. Tcharam. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. E vamos ver sobre as placas que ele recuperou. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Isso é dúvida, tá, galera? A gente não tem como comprovar que ela participava dos roubos. E nem como confiar totalmente nela, porque dá pra ver que ela tá escondendo alguma coisa. Dúvida. Then tell us where he is! If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line. That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine art. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Bem, pessoal, vamos lá. Principal, como a gente acertou tudo, ela nos deu o endereço. Se vocês errarem alguma das opções, vocês vão ter que seguir ela, porque ela vai... Do we know where we're going? Esqueci de marcar o local. Ela vai tentar avisar o Gabriel, tu vai ter que seguir ela sem levantar suspeito. Eu acho mais complicado. Leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars. Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Ok, pessoal. Então agora a gente vai ir até lá e vamos ter uma corrida de carro. Essa é uma negação e vamos tentar. There's the red Ford. That's Delgado right there. Não me lembro se dá pra tirar os carros. Vamos tentar. Vamos ter que seguir 1 e 2 carros. Vamos tentar nos atrapalhar. Phelps, 1247. Requesting Carro assistance vermelho, at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Um carro já foi, mas aqui tem os dois que vão tentar de tudo nos atrapalhar. Get in the way. Lose him. O parceiro não tá nos ajudando. Mas ele atira. Isso não está acontecendo no Now they momento. just want to wrap him around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling me. I've had enough of those to last me a Essa é uma lifetime. curva bem ruim de fazer. Lay into his wheel arches. Come on. Bate nisso. E vamos seguir. Ah, meu Deus. Quase que eu não vou bater em tudo, né? É não perder ele de vista, galera. Dá pra tentar destruir o carro dele. Phelps. Take this guy out. Eu sinceramente não consigo. Eu não sou muito boa nisso. Take him out. Lay into his wheel arches. Come on. God damn it, Cole, hold it steady. Ótimo, agora ele bateu ali, onde ele sempre vai parar, e ia correr atrás dele. Gabriel Delgado, you're under arrest for grand theft auto. Fuck you, puto. You should speak to the maricón.
Valdez, I showed him. Now who's the man? I should have burned his fucking car. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Ó, chefinho, gostou? Parceiro tá de boas. Mais um caso resolvido então. Vamos ver como nos saímos neste caso. Óbvio, né? Eu tenho que causar um pouquinho de dano, né? Mas nada tão prejudicial. 5 estrelas, galera. Então, infelizmente, ele vai sair de boa, né? O nosso cônsul. Nós descobrindo que ele é pedófilo, mas conseguimos resolver o caso. A gente sabe que tem muita corrupção. Agora, principalmente, né? A gente tá descobrindo muito isso, mas nos Estados Unidos também acontecia, em Los Angeles. Nós conseguimos prender o cara. A mulher a gente não sabe muito bem, avisa que vai tentar ajudar ela, né? Mas não sabemos o que vai acontecer. Mas resolvemos o caso. É importante tentar pegar ele. A gente não tem muita ajuda do parceiro. O parceiro, às vezes, ele, nessas corridas com o carro, ele ajuda dando tiros e tirando o pneu, faz capotar os carros, é bem legal. Tem um troféu até que a gente vai depois resolver ele, que tem isso. Eu achei que talvez pudesse conseguir aqui, mas ele não ajuda muito aqui. Realmente é um caso que não vai te ajudar muito em troféu, além de tu ter que resolver ele para ganhar o troféu de resolver todos os casos do tráfego. Ok, pessoal? Então é isso. Espero vocês no próximo. E até mais. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentem, por favor. Tô ficando com ciúmes, que só tem comentários nos posts do Will. E se inscrevam no nosso canal. É isso aí, galera. Até mais!